Clock in IDT440, Nur Atira binti Norman, number 17, 14 June 2021 at 9:53 a.m. Clock in IDT440, Muhammad Amir Hakim bin Muhammad Amiruddin, number 6, date 14th June 2021, time 9:53 a.m. Clock in IDT440, Nur Nafs Nabati Mubahirin, 19 on the list. Clock in at 9:54 a.m. on 14th June 2021. Assalamualaikum, my name is Nur Azmir Abdi Shahram Azlan. I am number 16 on the list. Clock in for IDT440 at 9:55 a.m. on June 14, 2021. Good morning, I'm Stanley, clocking in for ITT 440, number 22, at 9:56 a.m. On 14th of June 2021. Hello, this is Bob Azami, number 13 on the list. I'm clocking for ITT 440 at 9:55 in the morning. Today is 14th of June 2021, Monday. Bye-bye. Assalamualaikum, my name is Shazadudin Akbar, number 23 in list. I'm clocking in for ITT 440 at 9:57 on 14th June. Thank you. Clock in for ITT 440, Farid Safi bin Azhari, position number 1 on the list, 14th of June 2021 at 10:02 a.m. Assalamualaikum, my name is Farah Shazwani binti Muhammad Razi. I'm number 3 on the list. Log in for ITT 440 at 10:04 a.m. on 14 June 2021. Clock in ITT 440, Nasabila Mtiabullah, number 18 on the list, 14 June 2021, 10:04 a.m. Assalamualaikum and good morning. My name is Tuti Kaisara Ashfi binti Jumali, number 24 in the academy. Clocking for ITT 440 at 10:07 a.m. on 14 June 2021. ITT 440 is Hazra bin Yusuf, number 5 in the list, 10:08 a.m. 14 June
2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aladdin Yasin, number 2 in the list, IDT 440. I called in at 10 a.m. 14 June 2021. Assalamualaikum, I'm Fauzan Naim, calling for TT440 at 10:30 a.m. on 14 June 2021. Assalamualaikum, my name is Nashiridan Jim Tishariza, number 20 on the list, calling for ATT440 at 10:15 o'clock on 14 June 2021. Assalamualaikum, my name is Naimi Shazwani binti Nuriman. I am number 14 in the list, calling for IDT 440 at 10:31 a.m. on 14 June 2021. Assalamualaikum, my name is Siti Anisafika binti Muhammad Buhari, number 21 in the list, clock in for IDT 440 at 10:34 a.m. on 14th of June 2021. Hello, my name is Muhammad Azim, number 9 in the list. I clock in IDT 440 at 10:34 a.m. 14 June 2021. IDT 440, number 7 in the list, Muhammad Arif clocking in 10:34 a.m. 14 June 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar tak? Alright, so dengar kan? Alright. So recording semua okey, cantik. Okay, so kita sambung chapter 7 on week 10 lah. Minggu 10 minggu ni. Betul kan? Okay, so OBS dah record, team dah record, meeting record. Keluar meeting recorded. Okay, dah record. Alright, so chapter 7 network programming in Python. So last kita berhenti network programming in C kan. So kita pakai dua language untuk this syllabus. For your info, previous cohort kita pakai network programming in C and network programming in Java. Okay, so untuk curriculum review yang latest yang sebelum ni kita buat, saya Java pun saya tak buang sebenarnya. Saya masuk C, Java, Python dengan satu lagi apa, Ruby ke Perl, antara dua tu kan. Okay, so bila dia orang review kata tak, kalau boleh jangan banyak sangat, pilih dua je. So sebelum ni ada Java dengan C, so saya pilih Python lah. Okay, Jawatankuasa curriculum review minta masuk dua je, pakai dua saja. Okay, so siapa yang minat dengan Java, masih dengan Java, boleh teruskan sendiri. Tak ada masalah, network programming in Java. Sebab senior kamu semua belajar dalam Java. So dia orang Python ni dia orang belajar sendirilah. Okay, kita untuk cohort yang baru ni kita pakai syllabus chapter 7 network programming in Python. Okay, so next slide. So after this lesson, students should be able to understand the basic concept of Python programming. Okay, mula kamu kena tahu Python dulu.
And then students should be able to write socket programming using Python language. Okay, so kita tengok outline dia, kita akan belajar tengok itu Python lah. Python language, okay, regular expression dalam Python, and last baru kita masuk ke socket programming, Python network programming. Okay, clear kan? Semua okay ke? Okay, sir. Alright. Audio, video, okay? Clear? Clear, okay. Alright. So, ini berapa orang attendant? Okay, show participant. 22. Titik aman. Kita start lewat sikit kan? Start awal. Okay, chapter 7, introduction to Python. So, what is Python? Programming language released in 1991 oleh siapa ni? Guido van Rossum. Okay. So, Python is an interpreted, mana saya punya tu? Saya punya highlight, dah hilang highlight. Highlight saya tak menjadi ya. Alright je. Python is an interpreted open source high level and general purpose programming language. So Python design philosophy emphasizes code readability with its notable use of significant white space. Okay, it is used for web development, server side, and then software development, mathematics and system scripting. Oh, lama dah 1991 kan? 1991 sama dengan Linux kan 1992. Okay. Ini orang dia. So kamu kena pergi ni, ada YouTube dia ke ni? Ada lah. So kamu boleh watch sekarang. I'm Dutch. I grew up in the Netherlands. In fact, I created Python while I was working in the Netherlands. I got a nice job as a programmer at a place called CWI, which is sort of a research lab funded by the government, doing advanced math and computer science research. My first job was on a team that worked on a programming language named ABC, and it was a super interesting project, and everything I know about language design, or all my opinions about language design, originate in that project. ABC was eventually unsuccessful, and I moved on to programming on other projects at the same place. The key one was Amoeba, which was a distributed system that was being built collaboratively by CWI and a lot of universities in Amsterdam. At some point, I realized every application we have to write in for Amoeba is basically either a shell script or a C program. And I found that there were downsides to either of those. And I thought, well, I wish there was a third language that was sort of in the middle of those, that felt more like a genuine programming language, like on the C side, but that was perhaps interpreted, easier to use, sort of more concise of expression, like shell scripts, but without the sort of terrible properties in terms of readability of shell scripts. I thought, I can build my own. Building an interpreter is going to take me 2 or 3 months, and I'll win that time back by increased productivity, not just for myself, but for the whole team. Well, those 3 months sort of ballooned to more and more time. I don't think on the Amoeba project, we ever gained that productivity back. Amoeba sort of mostly produced scientific papers. Python slowly became successful, and after about a year, we released it as open source. Actually, we didn't call it open source because those terms had not been invented. And almost immediately, a small community of Python lovers started growing, where people sort of
spread the word about Python and sort of started contributing back and critiquing each other's contributions, and sort of let me have the last word about whether I wanted a particular contribution in the language. Last July, I actually resigned my position at VDFL, which is ironic because of the FL standing for life. One imminent change is that Python's own governance structure is changing. The community is currently in the middle of sort of figuring out what the best way is to sort of have governance going forward, which is either going to be another VDFL, although that is the less likely solution. More likely, I see a small committee of people who are committed to Python's success long term. Those people will also be guiding Python's sort of future vision. Okay, so masa ni dia dalam Oracle lah. Masa ni dia dalam Oracle. Guido Wan Rossum. Macam mana nak pronoun pun saya tak tahu. Kan? So saya pronunciation mungkin berbeza lah kan. Kita orang Malaysia kan. Saya panggil Python kan. Dia, yang betulnya Python kan. So ada masalah tak kat situ? Orang Arab pun tak panggil Malaysia kan. Panggil Malaysia kan. Macam kita panggil orang Jepun, kita panggil Jepun kan. Tak ada masalah kan. Okay. Orang Jepun tak panggil pun Jepun kat dia orang kan. Kalau orang Indon panggil Jepun apa pula? Jepang pula kan. Kita Jepang APM tu kan. Right? So Python ataupun pronoun dia pronoun Python. Okay. So English sikit lah. Okay. Kalau video ni tengok dia humble lah. So dia tak cakap dia yang create dan dia tetap kata ada teams dan juga lovers community yang maintainkan dia, dan dia pun tak adalah kata Python dahsyat pun tak, dia kata tak, dia kata slowly became famous kan, pelan-pelan. Memang ambil masa lama kan, 1991 2021. Berapa dah? 20 tahun. Berapa version berapa? 20 tahun? Python? Baru version 3 kan? Okey lah, sebab dia pun buat untuk diri dia dulu kan, dan juga dia punya team kan. Tak sangka pula ada lovers dan maintain and became successful lah. Alright, so dia lebih kepada share script dia bagi tahu kan. So at least kita tak adalah terkejut sangat dia sebut share script tu apa. Kita dah pernah main dengan share script macam-macam kan. So Python ni lebih kepada share scripting. Lebih banyak expression kita nak buat. Apa saya next pergi dia lagi? Oh. Okay, so why Python? Python works on different platform. Okay, Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. Banyak ikut kan. Okay, banyak embedded pakai Python. Okay. Arduino pakai Python tak? Tak sure. Raspberry Pi memang pakai Python kan. Okay, Python has a simple syntax similar to the English language. Python has syntax that allow developers to write program with fewer lines than some other programming language. Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick. Python can be treated in a procedural way, an object-oriented way, or a functional way. So semua boleh. OO pun boleh, object OOP pun boleh, functional way pun boleh, procedural pun boleh. Kan? Yang best dia run on interpreter. Kalau kata C sebelum ni kita kena compile semua banyak kan. Ataupun yang lain memang kita kena assemble banyak kan, compile. So dia short lah. Kita boleh pakai terus kan. Okay. Syntax macam dengan English, right, fewer lines. So coding dia pun banyak yang dia dah
dah buang daripada C kan, contohnya semicolon, buka tutup curly bracket kan. Okay, so kita tengok apa dia guna ni. Katie Bowman, watching is disbelieved as the first image I ever made of a black hole was in the process of being reconstructed. Okay, so ini ada black hole guna Python lah. To stitch black hole image using Python. Dia dapat jumpa, betul ke ni? Dia percaya? Kamu percaya ni? Kamu percaya black hole? Black hole percaya? Loki percaya Loki? Loki tak percaya lah. Wallahualam kan, black hole. Macam mana boleh ada black hole? Kalau kita tengok apa nama Isra' Mi'raj pun, Nabi pakai black hole ke tak? Macam mana boleh naik daripada satu langit ke satu langit yang sepatutnya mengambil masa beribu tahun, beratus tahun akhirat kan, kali dengan tahun dunia dah tentu berbeza. Alright, so satu tahun akhirat sama dengan berapa ribu tahun dunia? Oh dah cerita masuk alam pula dah kan. Alam dan langit, dunia dan langit. Stanley okey Stanley, kami cerita kami based on kita punya kepercayaan. Okey kan? Okey. Dengar je lah kan. Alright. So satu tahun di sana sama dengan satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Alright. So kalau kata dah ambil masa sekarang 2020 kan, 2000 tahun. 2020. So kalau kat sana baru berapa tahun? Baru 2 hari. Kan? So baru 2 hari. Kalau kata siapa pergi langit, naik ke langit selama 2000 tahun, ada kenapa dia tak tua, kenapa dia tak tak dimamah usia walaupun dia dah naik ke langit ke apa? Sebab dia baru 2 hari kat sana. Kan? Contohlah. Kalau ada lah. Alright. So black hole, itulah bila saintis jumpa benda-benda ni, dia tak relate dengan kita punya religion. Kan? Dia kaji secara saintifik. Kita dah belajar benda ni dah lama kan. Okay? Sebab kita percaya benda tu ada kan. Benda-benda ghaib ni ada. Alright, so using Python. So itulah kelebihannya komputer ni. Kalau orang tanya kenapa relate komputer dengan word of God, firman-firman Tuhan. So adalah sebenarnya ada mengandungi sains. Okay, bukan setakat sains, S-I-G-N kan, sains. Tanda-tanda dia. Sains tu sebahagian saja. Alright, so introduction to Python. Using Python, the most recent major version of Python is Python 3. The older version Python 2 is not officially supported anymore. Okay, so kita kena move on. Macam kita tak start lagi tak apa, kita terus pakai Python 3 kan. Kalau orang lama-lama otai tu dia pakai Python tu, dia nak move on tu mungkin makan masa lah. Okay, so ada banyak pertambahan-pertambahan dalam Python, terutama dia macam pip, ada pip kan, installing pip. So kita boleh pakai Python pip. So dia macam package manager lah kan. Kalau dalam Node.js kita ada npm kan, Node package manager. Kalau dalam Ubuntu kita pakai apt kan, apt. Dia compile version semua dia simpan kat situ, manage situ. Kalau FreeBSD PKG kan. Alright. So Python ni kemungkinan kalau dia pergi lagi, mungkin dia boleh jadi OS lah. Macam C
oleh OS. So Python kalau ada orang berani dan lowers betul-betul boleh create OS, so dia boleh ada new OS sendirilah Python. Jangan risau. Kan sebab dia dah boleh dalam Py apa semua, dia boleh create. Kalau pergi atas sikit, okay, bukan atas, pergi bawah sikit ke machine language, so dia boleh keluarkan OS sendiri. Comparison between C, tak payah compare lah kan. Nak compare Orin dengan Apple susah sikit kan. Kita daripada syntax pun banyak beza kan. Ada mungkin benda-benda yang general print kita tak ambil lah, print kan. Dia punya double quote kadang-kadang benda ni tak sama juga. Okay, kalau tanda ini tanda ni nampak ni, hash ni dalam C apa? Kenapa jadi gini pula? Oh, lari screen. Oh, bahaya pakai benda ni. Exit piping bila saya habis pakai dia pergi ke sebelah. Alright, so ini dalam Python nama apa ni? Comment kan? Comment kan? Okay. Fast execution speed, easy to learn, open source and easy access library. Okay, expression dia ada Python regex module as a regex or regular expression is a sequence of character that form in search pattern. Regex can be used to check if string contains the specific search pattern. So Python has a built-in package called re. So kamu boleh pakai import re, which can be to work the regular expression. Okay, so ni contoh-contoh dia. Find all, search, split, sub, meta characters, special sequence. Okay, so usage example. Nama saya Azizi. So actually slide ni ditulis oleh Sir Azizi UiTM Shah Alam. Okay, dia kata saya dari Selangor, terima kasih, pelajar adalah penting dalam hidup. Okay, so dia boleh buat research, print, check, boleh sama tak sama, contoh kan. Okay, sikit je. Lain-lain kamu tengok dalam Python lah, tutorial dalam YouTube banyak belajar Python. Okay, so sebab kamu kena cepat belajar basic dalam Python, and then kita untuk kelas kita pergi kepada network programming in Python. So kamu kena tahu semua basic, variable apa semua, array, semua sekali. Okay, yang tu kita kena belajar sebelum kita masuk network programming in Python. So network programming kena ada, kita ada server client model kan. Okay, network programming dia punya elemen dia kena ada apa? Host, port dengan protokol kan. Okay, host, port dengan protokol. So kita akan guna dekat mana-mana language. Okay, so socket programming using Python, like other high-level programming language, Python has sockets, and the socket API are used to send message across network. So Python socket module provide an interface to the Berkeley socket API. So mau tak mau dia akan socket dia yang sendiri, di create socket sendiri, dan socket ni boleh connect dengan kita punya Berkeley socket API yang kita pakai dalam C sebelum ni. So dia adalah provide an interface to Berkeley socket API. So kalau kata dia pakai Berkeley socket tak, dia provide interface.
So pakailah. Dia pakai juga untuk dia nak create interface kan. So dia keluarkan soket API. So Python provide a convenient and consistent API that maps directly to this system call, their C counterparts. There are also many modules available that implement higher level internet protocol like HTTP and SMTP. Clear? Are you clear? Are you with me? Ada? Yes, sir. Right, good. Thank you. Recording tadi mana? Recording saya dah hilang. Check juga. CPU 26, okey lah. Takut juga. Bunyi kipas bising sikit lah. Kalau saya tutup nanti dia panas. Kualiti pun drop, so sama je. Kalau tutup pun, kalau biar bising sikit. Kan? Janji kita punya ni smooth. Audio lah gangguan sikit. Saya tak ada aircon nak buruh. Kalau aircon senang lah. Kan, sejuk sikit komputer. Kalau work from office nanti boleh. Kan, saya duduk dalam aircon. Tak ada kipas lagi lah. Alright. Okay, so socket programming dia. TCP connection. Yang ni kita dah tengok dalam C kan. Socket bind, listen, accept. Send, receive and then close. Socket connect, send, receive, close. So ini yang kita dah belajar. Alright, so kita nak gunakan syntax dalam Python. Okay. So import, kalau sebelum ni kita include kan. So dia include tu kita gunakan import. Okay, import socket saja. Tu kata dia memudahkan dia daripada yang panjang-panjang semua tu. Import socket, maksud dia faham lah. Kan? Okay. S sama dengan socket. Kan kalau kita kan dalam ni kan penuh parameter, kita kan penuh benda. Dia sikit-sikit je. Letak je port. And then kita bind port. Kita pun port tak boleh macam ni kan dalam C kan. Kita kena ada hashtone pula kan. Kena host to network pula kan. Okay, pakai short kan. Okay, sebab kita tak nak dia pening. Nanti dia tak baca sebagai port. Okay, so dalam Python dia buat sendiri. Kita bagi je arahan port sama 888. So kita bindkan s.bind. Letak saja parameter dalam second parameter ni ada port. Letak je port. So dia buat sendiri yang hashtone ke apa ke. So dia dah tahu dah. Memang ada benda tu kan common. So sebab tu dia kata dia provide API kepada berkeli socket. Because dia tolong memudahkan. Dia punya API dia lebih mudah lah kan. Okay, print socket binded. Okay, dah boleh nampak. So kita boleh string port, boleh tengok port. Kalau yang tu kita kena option lagi kan. Ada option lagi kan. Banyak. So listen letak je. Kalau kamu pasang semua parameter dia pendek-pendek je kan. Tak sama macam C kan. Okay, while true. Okay, kita tengok while true dia buka tutup tak perlu sebab dia based on tab ataupun space 2 kali ke. So dia dah akan nampak bawah while ni. Okay, so kita boleh send kalau ada connection then close. Simple je kan. So client pun sama, lebih kurang sama. Import socket port socket port data receive print data habis. So dia pakai sama kat socket bind, listen, connect, accept, send, receive, close. Itu saja. Okey, ada bagi reference ni. So kita ada masa lagi sejam. Saya nak kamu install Python dekat komputer masing-masing, runkan client server, TCP dan juga UDP. Boleh? So ada part 4 lah kan. Okey, so silakan cari. Kan? Kalau ada yang boleh online lah. Online compiler kalau tak install kan. Takut okey, so kamu screenshot lah nanti. Ada apa soalan?
Sebab kita banyak praktikal daripada ni kan. Teori-teori pun saya laju-laju tapi kena baca lah. Benda tu konsep dia memang panjang. Kalau cari dalam ni pun banyak boleh baca. Python. Okay. Socket programming in Python. Dua benda. Ada banyak lah. Dalam YouTube lagi. Dalam YouTube lagi ada 4 jam nampak. Nak belajar full course 4 jam. Ini walaupun setengah jam je kita lecture, rupanya nak belajar dia hands on dia 4 jam. Okay, so saya ada masa sejam, kamu at least kamu start lah. Okay. And then kalau dah siap, kamu screen capture access dekat kelas kita lah. Ni bukan ada lab-lab apa, just exercise sendiri sebab kita ada masa lagi. So, ada persoalan? Tak ada, so kita nak clock out dulu boleh? Tak ada masalah, boleh clock out dulu, SS kemudian. So, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul wal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum. Sama-sama. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir.